මම මෙහෙම දෙයක් ඇහුවා. විශ්වාස කරනවා නම් විශ්වාස කරන්න. ඒකට අපිට කියන්න පුළුවන් posh English pattern එකක් විදිහට අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් believe it or not. believe it or not. විශ්වාස කරනවා නම් කරන්න. අපි example එකක් බලමුකෝ. believe it or not, I do not exercise. believe it or not, I do not exercise. විශ්වාස කරනවා නම් කරන්න, මම ව්‍යායාම කරන්නේ නැහැ. ඔයාගේ යාළුවෝ ඔයාව දැක්කම කියනවා කෙට්ටු වෙලා ලස්සන වෙලා ජිම් යනවද? එක්සර්සයිස් කරනවනේ කියලා කියද්දී ඔයා කියනවා විශ්වාස කරනවා නම් කරන්න, මම ව්‍යායාම කරන්නේ නැහැ. believe it or not, I do not exercise. believe it or not, he is the CEO of that company. විශ්වාස කරනවා නම් කරන්න, ඔහු තමයි CEO මේ ආයතනයේ. believe it or not, he is the CEO of that company. believe it or not, he is very good. විශ්වාස කරනවා නම් කරන්න, ඔහු ගොඩාක් හොඳයි. believe it or not, he is very good. මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන second sentence pattern එක තමයි මට වෙනසක් දැනෙන්නේ නැහැ. I feel no change. මට වෙනසක් දැනෙන්නේ නැහැ. I feel no change. මට ඒක ලැබුණා. I received it. මට ඒක ලැබුණා. I received it. මම ඔයාව දැක්කා. I saw you. මම ඔයාව දැක්කා. I saw you. මාව බැංකුව ගාව දාන්න. Drop me off at the bank. මාව බැංකුව ගාව දාන්න. Drop me off at the bank. ඔහු ගේට්ටුව ළඟ. He is at the gate. ඔහු ගේට්ටුව ළඟ. He is at the gate. ඒවා නිවැරදි කරන්න. Make them correct. ඒවා නිවැරදි කරන්න. Make them correct. මට පන්ති තියෙනවා. I have classes. මට පන්ති තියෙනවා. I have classes. ඔහුව හැරවන්න. Wake him up. ඔහුව හැරවන්න. Wake him up. මට හුඟක් වැඩ තියෙනවා. I have a lot of work. මට හුඟක් වැඩ තියෙනවා. I have a lot of work. ඒක ඇඹුල්. It is sour. ඒක ඇඹුල්. It is sour. කමිස බුරුල්. Shirt is loose. කමිස බුරුල්. Shirt is loose. මම එහෙ ඉඳලා තියෙනවා. I have been there. මම එහෙ ඉඳලා තියෙනවා. I have. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට උදව්වක් ගන්න ඕනේ වුණාම යෝජනාවක් කරනවා සමහර වෙලාවට මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ මම මේ දේ පොඩ්ඩක් කරලා බලුවා නම් හොඳයි, මට මේක කරන්න පුළුවන්ද වගේ එකක්. ඒ වගේ ඔයාලා යෝජනා කරන්නේ උදව්වක් ගන්න ඕනේ වුණාම. ඒ කියන්නේ මම ඔයාගේ කාර් එක පොඩ්ඩක් එලවලා බැලුවොත් හොඳයි, මට ඒක එලවන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ විදිහට කියන්නේ අන්න ඒකට අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් good English sentence pattern එකක් තමයි I was wondering if කියන්නේ. I was wondering if. හරි, අපි මේක sentence එකකට දාලා කියමුකෝ. I was wondering if you could help me with my project. I was wondering if you could help me with my project. මම මේ බැලුවේ මගේ project එකට ඔයාලට පොඩ්ඩක් උදව් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. Second example, I was wondering
if we could change our room. I was wondering if we could change our room. මම මේ බැලුවේ අපිට අපේ කාමරේ මාරු කරන්න පුළුවන්ද කියලා. Third example, I was wondering if I ඊයේ කොහොමද? How was yesterday? ඊයේ කොහොමද? How was yesterday? කඩේ වහලා දැන්. Shop is closed now. කඩේ වහලා දැන්. Shop is closed now. බෑග් එක බරයි. The bag is heavy. බෑග් එක බරයි. The bag is heavy. ඔයා මුලින් කරන්න. You do first. ඔයා මුලින් කරන්න. You do first. මම නිදහසේ ඉන්නේ. I'm free. මම නිදහසේ ඉන්නේ. I'm free. මාව ගෙදරට ගිහින් දාන්න පුළුවන්ද? Can you take me to home? මාව ගෙදරට ගිහින් දාන්න පුළුවන්ද? Can you take me to home? ගිහිල්ලා දකුණට හැරෙන්න. Go and turn right. ගිහිල්ලා දකුණට හැරෙන්න. Go and turn right. ඔහුට මාව ඕනි. He wants me. ඔහුට මාව ඕනි. He wants me. ඔහු දෙමිලා. He is soaked. ඔහු දෙමිලා. He is soaked. ඔහුට රැවුලක් තියෙනවා. He has a beard. ඔහුට රැවුලක් තියෙනවා. He has a beard. ඇය මට ඊරිසියයි. She is jealous at me. ඇය මට ඊරිසියයි. She is jealous at me. ඔහුගේ පිටිපස්සෙන් පදවන්න. Drive after him. ඔහුගේ පිටිපස්සෙන් පදවන්න. Drive after him. බෝතලේ හිස්. The bottle is empty. බෝතලේ හිස්. The bottle is empty. ඔහු වෙලාවටම එනවා. He comes on time. ඔහු වෙලාවටම එනවා. He comes on time. සංසුන් වෙන්න. Calm down. සංසුන් වෙන්න. Calm down. ඉවසන්න. Please be patient. ඉවසන්න. Please be patient. මම කෝල් එකක. I'm on a call. මම කෝල් එකක. I'm on a call. මට කම්මැලි වගේ. I'm bored. මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන තුන්වෙනි sentence pattern එක තමයි ඔයාලා සමහර වෙලාවට කියනවා මොකක් හරි දෙයක් කියද්දී මට ඒ ගැන කිසිම සැකයක් නැහැ. ආයේ කතා දෙකක් නැහැ. ඒ විදිහට කියනවනේ අපි. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ලස්සන sentence pattern එකක් තමයි there is no doubt that. There is no doubt that. ඔයා කියනවා කිසිම සැකයක් නැහැ. එයාද පරක්කු වෙනවා. කිසිම සැකයක් නැහැ එයාද පරක්කු වෙනවා කියලා කියනවා. ඒක ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. There is no doubt that she will be late today. There is no doubt that she will be late today. There is no doubt that I am the best student.
There is no doubt that I am the best student. කතා දෙකක් නෑ මම තමයි හොඳම ළමයා. Next sentence pattern is I am afraid. I am afraid. මොකක්ද I am afraid කියලා කියන්නේ? මම බයයි කියලා. නෑ I am afraid කියන එකෙන් අපි කියන්නේ මට සමා වෙන්න කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි දෙයක් කරනවා නම් ඒකට පොඩි excuse එකක් විදියට අපිට ඒ දේ කරන්න බැරි නම් පොඩි excuse එකක් විදියට තමයි අපි මේ pattern එක use කරන්නේ. I am afraid I can't do that. I am afraid I can't do that. ඒ කියන්නේ මට සමා වෙන්න මට මේක කරන්න බෑ. දැන් ඔයාලට මොකක් හරි කරන්න බැරි දෙයක් කෙනෙක් කියනවා ඔයා කියනවා මට මේක කරන්න අමාරුයි කියලා. ඒත් එක්කම අපි කියනවා මට සමා වෙන්න මට මේක කරන්න බෑ කියලා. ඒකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් I am afraid I can't do that. I am afraid you have to improve. I'm afraid you have to improve. මට සමා වෙන්න ඔයා තව ටිකක් දියුණු කරගන්න. I'm afraid he is not available. I'm afraid he is not available. මට සමා වෙන්න. ඔහු මේ වෙලාවේ නම් නැහැ. Last sentence pattern is have you got the time? Have you got the time? මොකක්ද have you got the time කියලා කියන්නේ? Have you got the time කියලා කියන්නේ මට වෙලාව බලා ගන්න පුළුවන්ද? Have you got the time?